Ladies and gentlemen, we're a bit delayed. The bad news is we don't have more time, so we'll really rush through this. My name is Stefan Cornelius. I'm the foreign editor of Süddeutsche Zeitung. Probably the photographers can give us a bit of room. We have a very prestigious panel here, and wanted to focus on two issues. One is economy and the state of the Visegrad countries, especially in a new security environment. And this gives both issues, focusing on a very dynamic region which went through a lot of ups and downs, but is now trying to find a new stability. And the second one is the instability to the east and issues which might evolve with this. Let me start by just asking a few questions to the Prime Ministers and the General Secretary of the OECD. And then we'll open this up for hopefully a couple of questions from your side. Prime Minister Fico, Slovenia is probably the most dynamic now of the Visegrad countries. You do, excuse me, I'm of Slovakia. Všimnite si moju kamennú tvár. It was just a test, you know. Yeah. Thank you very much for listening, yes. However, there is, in the OECD report and in the economic surveys we see, you have a very strong manufacturing industry, but I want to ask you about the vision. Where would that lead to? Where is the country, where do you see the country in 10 years? What kind of growth areas do you want to open up? Talking about R&D, for example, as most important part. So if you could expand on that theme and let us know, since you're the only country of the Visegrad group which is part of the Euro group, how the turmoils which we constantly see in the south of the Eurozone do affect you and how you want to escape this. Ďakujem pekne za otázku, vážené dámy a páni. Chcem predovšetkým poďakovať za pozvanie na GLOBSEC a chcem zablahoželať organizátorom k ďalšiemu úspešnému podujatiu. Začnem druhou časťou vašej otázky, ak dovolíte, a to je otázka eurozóny a situácie, v ktorej sa nachádza Grécko. To, že je táto situácia vážna, potvrdzuje aj fakt, že v pondelok bol zvolaný mimoriadny summit eurozóny. A mal som dnes možnosť na túto tému hovoriť aj s francúzskym prezidentom François Hollandom, pretože podobne Slovensko a Francúzsko sú členskými štátmi eurozóny. Náš postoj k tejto téme je veľmi jednoduchý. My si myslíme, že Grécko by malo zostať v eurozóne, ale nie za každú cenu. Nie za každú cenu. Sme pripravení s Gréckom komunikovať, podať mu pomocnú ruku, ale domácu úlohu si Grécko musí urobiť samo. Slovensko je totiž krajina, ktorá prešla mimoriadne ťažkým transformačným procesom. My sme v mene transformácie obetovali možno aj 2 generácie ľudí. My vieme, čo to je robiť transformáciu sociálneho systému. My vieme, z akých dôchodkov, z akých platov žijú ľudia na Slovensku a preto je politicky nepriateľné, aby sme rešpektovali, že niektoré bohaté krajiny budú mať výnimku z takéhoto správania sa. Ja nečakám v pondelok definitívne vyriešenie problému, ktorý dnes v Grécku je. Je to otázka DPH, či pristúpia Gréci k zníženiu DPH. My nechceme od nich, aby sa DPH znižovala na základné potraviny, ale bude potrebné tento krok urobiť. Musíme sa pozrieť na dôchodkový systém, ktorý je mimoriadne štedrý v Grécku. Musíme sa pozrieť na prebytky, ktoré by mali vzniknúť pri prebytkových rozpočtoch. Čiže sme za zotrvanie Grécka v eurozóne. Na druhej strane, ak Grécko si nebude plniť svoje povinnosti, sme pripravení aj za cenu politickej diskusie so slovenskou verejnosťou, pretože máme nejaké garancie vo výške vyššie ako 1 miliarda eur. Sme pripravení znášať aj dôsledky odchodu Grécka z eurozóny.
Grécky premiér nemôže hovoriť niečo úplne, ale úplne iné na zasadnutiach Európskej rady a mať úplne iné posolstva ekonomického a sociálneho charakteru doma vo vlastnej krajine. V vašej prvej otázke, alebo prvej časti vašej otázky, ktorá sa týka Slovenska a jeho budúcnosti. Predovšetkým chcem povedať, dámy a páni, že v súvislosti s krízou sme urobili obrovskú chybu, že sme sa sústredili len na konsolidáciu verejných financií a neurobili sme dosť na podporu investovania. Je mi veľmi ľúto, že sa veľa hovorilo v Európskej únii o tzv. Investičnej výnimke. Teda, že ak budeme investovať do niektorých oblastí, ktoré podporujú hospodársky rast, že sa nám to nebude zarátavať do deficitu a do verejného dlhu. A viete, že deficit a verejný dlh to sú posvätné kravy Európskej únie, ktoré nie je možné zarezať. Treba byť pod 3% a treba mať dlh pod kontrolou. Preto my dnes vítame špeciálny Junckerov balík, ktorý môže pomôcť naštartovanie investícií. Slovensko samo ponúka 400 miliónov eur do tohto balíka, teda prispievame dobrovoľne, samostatne, aby sme podporili niektoré rozvojové investičné programy. Napriek tomu, že už sme z krízy ako tak vonku, môžeme povedať, že ten prepad investícií je skoro 17% v porovnaní s rokom 2007-2008 a máme krajiny v Európskej únie, kde ten prepad je podstatne väčší ako tých 17 alebo 18%. Ale Slovensku sa našťastie začína dariť. Tie čísla sú veľmi povzbudzujúce. Budúci rok odhady hovoria 3,6 až 3,8% hospodársky rast. Verím, že v krátkom čase pôjdeme pod 10% z hľadiska nezamestnanosti. A teraz ten charakter tej krajiny veľmi stručne, aby bolo priestor aj pre ostatných. Slovensko je automobilová veľmoc a sme sa veľmi obávali, čo sa stane, keď príde kríza. A je to paradoxné, boli to práve automobilky, ktoré ťahali Slovensko v kríze. Keby sme nemali automobilky, pravdepodobne prepad hospodárskeho rastu by bol podstatne väčší. My dnes produkujeme na Slovensku okolo 1 milióna aut ročne a na hlavu sme asi krajina s najvyšším počtom aut vyrobených na svete. Je pravda, že sa postupne vytvára veľmi sofistikovaný systém subdodávateľov a Slovensko z hľadiska pomerov k HDP je najpriemyselnejšia krajina v rámci Európskej únie. Toto ťažko zmeniť v priebehu 10 rokov, to jednoducho nejde. Preto si myslím, že tento charakter krajiny, veľmi priemyselný, orientovaný okrem iného na automobilový priemysel, bude dominovať v nasledujúcich rokoch. Môžem tu povedať, nie je to žiadne tajomstvo, že Slovensko sa uchádza o ďalšiu mega investíciu v oblasti výroby automobilov, ale o tomto môžeme hovoriť až potom, ak by toto bolo potvrdené zo strany príslušnej automobilky. Asi toľko k vašej otázke. Thank you very much. Prime Minister Orban, a question to you on the same part of economy and the situation of the country. Growth has been much slower than Slovakia, and you have recovered just 2013 from recession. So the question is, with a declining population in Hungary, Hungary is the fastest declining in terms of heads of people in the population. How do you see, or where do you see the gap for the country to fill in this Visegrad economy, especially if you look at your southeast and your east, fencing off the country from its immediate neighborhood? So, if you look back at, let's say, at 2010, the perspective for the Hungarian economy was very much similar to the Greek ones. So all comparison are not accurate enough, but let's say 5 years ago, Hungary was in a danger to follow the same track on which the Greeks are going on at this moment just now. And we have reshaped everything in Hungary. We don't use the term reform, even not structural reform, because it does not express exactly how deeply the changes we have managed to have. We rather speaking about renewal of the country. And as a consequence of this whole, sometimes bloody changes anyway, last year
we got 3.6% growth rate of GDP. And now there's a consensus that this year it could be even the same level, or at least slightly above 3%. And the question for Hungary today is now, it's a different country than the majority of the countries as a result of that renewable processes. It's not a welfare society, as we call it. It's a labor-based or workfare society. The social system is totally different. The target of the government is full employment. We don't pay social welfares if we haven't got something from the people for that. We have a flat tax. We have probably one of the lowest small and medium-sized company corporate tax level. We don't have inheritance tax and that kind of thing. So it's a strange combination. Ideologists regularly are in trouble to define what the hell is that. And nobody, it's like pornography. Nobody knows what is it. But when you see it, you can realize that probably that's one. So it's very difficult to define what the hell is that. But the point is that last year we got 3.5% or 6%, and this year 3%. And the target for the government is, we are working on that, how, by which kind of mechanism we can raise the growth rate to the sector of between 3 and 5%. So the target is to reach somehow the 5% annual growth rate. And we are looking for the instruments how to do it. I can't say that we have an answer for that, but we constantly try to find new innovative approaches to the economic policy to find a way how to do that. How about investment? I mean, attracting investment is key to this. What is sort of the asset you would sell to a possible investor coming to Hungary? Yeah, but if there is no investment, no economic growth. So the growth rate itself is an evidence that we have investments. And good news generate other good news. So good news about investments can generate new investments. And I think it's going on, probably not as giant as Robert mentioned concerning Slovakia, but we have some plans by the same size probably. But I think it's moving on because the structure of our economy is quite balanced. We have 26 or 27% of the GDP coming from manufacturing, industrial manufacturing. 25, 27 is coming from high-tech industry. Agriculture is strong. Tourism is over 10%. So I think it's a relatively balanced structure of economy. So therefore, we have a feeling of being in a rather safe situation. Financially, the country is managed well, as just you have mentioned. So I think whatever is going on in world economy, we have a chance to adjust ourselves, to select those sectors which prove to be promising the most successful investment. So therefore, the investors are coming. The generation of capital in the hands of the local bourgeoisie, let's say, it's going on also, which is the challenge all the post-communist countries, having capital in national hands, but it's improving in Hungary. Now we have some companies which is in regional terms could be global, or at least regional companies in energy and in other sectors, pharmaceutical. So all in all, we are rather positive, but we don't know the clear answer to the question how to raise the growth rate from 3 point up to 5 or 6. We are still looking for that. But next year, if you invite me, I hope I could you give a very quick answer to the earlier question I posed on migration, because the shrinking workforce, the shrinking population is probably one of the issues you have to tackle. So would migration be in Hungary we had a great discussion on that. Hungarians like to discuss that kind of things, Big countries don't understand that, because big countries has no feeling of being endangered. Because if you have 80 million people or 60 million people or 100 million people, it's almost impossible to imagine that there is a moment when there is no more Hungarian anymore in the world, or not anymore a German in the world, or not anymore a British, So, but that feeling for a country with 10 million like Hungary, it's quite vivid. So we can imagine a situation when we say the last please switch off the lamp. So therefore, the issue of demography is the number one political issue always. Probably
economy is more popular as a topic, but by heart of the Hungarian politicians and analysis makers, the demography is the #1 issue because it's a real threat. And the answer to that in Hungary is family policy. So we don't believe that migration or guest worker system can help us out of this trouble. So we concentrate on families, and we have a lot of schemes, family schemes, to convince the young couples to take the kids. By the surveys in Hungary, we can say that the young generation would like to have at least one more kids than finally they have got. So therefore, we think there is a room spiritually, room for politics to help the young couples to have more kids. So we would like to change biologically in the natural way of the bad tendencies. It's a Christian government, so believe it. It could happen. Prime Minister Sobotka, I would like to ask you a question on energy, since this is a matter which affects you all. This is a matter you discussed today at the Visegrad meeting, and where you have results in your communiques, in which this is something equally important to all of you. It determines about your supply of energy, but also about your relations to Russia, about the interstate relations you have each other. You're now building at the north-south pipeline structure, which would give you more flexibility. What is your vision of an energy network or an energy relation which you have with your neighbors and which guarantees you energy security? Děkuji. Já určitě budu reagovat, ale cítil bych se trochu ukřivděný, kdybych tady dnes nemohl říci, že i česká ekonomika zrychlila a že i v České republice klesá nezaměstnanost, protože ještě v roce 2013 jsme byli v recesi, v roce 2014 už jsme zaznamenali hospodářský růst a v první čtvrtletí letošního roku česká ekonomika rostla o 4%. To znamená, je to pozitivní vývoj, ale samozřejmě také přemýšlíme o tom, jaké změny uděláme pro to, aby rostla i v příštích letech. Pokud jde o energetiku, tak velkou výzvou je určitě energetická bezpečnost, vytváření evropského energetického trhu. Dnes jsme mluvili hodně o plynu. Pro nás je důležitá diverzifikace tras, ale i také diverzifikace zdrojů, ze kterých přichází plyn do střední Evropy a samozřejmě řada zemí ve střední Evropě. Když se podívám, tak Visegrad, pravděpodobně nejvíce Slovensko a Maďarsko jsou ve velmi složité a citlivé situaci právě z hlediska diverzifikace tras a diverzifikace zdrojů. Určitě máme zájem na tom, aby nepřestaly dodávky plynu přes Ukrajinu. Není to jenom zájem zemí v tomto regionu, ale v případě, že by přestaly dodávky plynu přes Ukrajinu, tak to pro Ukrajinu bude mít fatálně negativní ekonomické důsledky. A současně je, myslím, potřeba přemýšlet o projektech, které přivedou plyn do středu Evropy z jihu, to znamená z oblasti Turecka. A bavíme se nejenom o diverzifikaci zdrojů a tras, ale myslím si, že je důležité také přemýšlet o bezpečnosti dodávek elektřiny v rámci Evropy. Česká republika také průmyslového jádra, řekl bych obnoveného průmyslového jádra, protože ten podíl průmyslové výroby na HDP v České republice je také velmi vysoký a my potřebujeme proto, abychom ten průmysl mohli dále rozvíjet, bezpečné dodávky a to také souvisí s kapacitami sítí, souvisí to s tím, jak se vůči sobě chovají jednotlivé energetické soustavy. Německo prochází velkou transformací tamní energetiky a my samozřejmě musíme přemýšlet o tom, jaké důsledky to vyvolá v okolních zemích. It's very good that you raise your hands. Let me ask the question first, and then probably your answer fits in. You just went to Moscow last week, I think, and I guess talked about energy. Your country is fully dependent on Russian gas. This decision of building a second Nord Stream pipeline must be a disappointment for you. Chcel by som zdôrazniť, že energetika bola hlavnou náplňou mojej cesty a predovšetkým sme chceli vnímať realitu hrozby, že 1. januára 2020 má Ukrajina stratiť status tranzitnej krajiny. Ja len prosím pre ilustráciu, pretože ide o veľké peniaze, chcem povedať, že slovenský plynovod, ktorý ide cez Slovensko, má kapacitu okolo 90 až 100 miliard metrov kubických. My tento plynovod dnes využívame
možno na 60%. A v prípade, že by došlo k úplnému prerušeniu dodávok plynu cez Ukrajinu, tak po slovensky povedané tento plynovod vyschne. A my prídeme o obrovské zdroje, ktoré získavame na rôznych poplatkoch. Samozrejme, že my si vieme zabezpečiť vnútornú spotrebu. Vnútorná spotreba Slovenska je okolo v najlepších časoch 5,5 miliardy eur, dnes nech je okolo 4,5 miliardy metrov kubických. A tento plyn vieme dostať na Slovensko cez reverzné toky z Českej republiky alebo z Rakúska, pokiaľ bude dostatok plynu samozrejme na týchto trhoch. Ale prichádzame o obrovské zdroje tým, že nie sme tranzitná krajina. Preto som túto tému otváral, ale je zaujímavé, že nie je na túto tému rovnaký názor v Rusku. Kým predstavitelia podnikateľskej sféry, ako je Gazprom, alebo členovia vlády hovoria, že sa tak stane 1. januára 2020, najvyšší politickí predstavitelia opakujú, že rozhodnutie ešte nebolo definitívne prijaté. Ale my nemôžeme čakať, preto ponúkame veľmi silné riešenie v podobe projektu E-String. Tento projekt by mal zabezpečiť tranzit ruského plynu, ktorý príde do Turecka. To je jednoducho južný tok plynu do Turecka. Z Turecka do Bulharska smerom na Rumunsko, Maďarsko, čo je dôležitá tranzitná krajina. A opäť na Slovensko, čím by sme vedeli dostať kapacitu asi možno 20 až 30 miliárd metrov kubických plynu do našeho potrubia, ktoré by bolo tranzitované smerom na západ. Tento projekt nie je ani taký drahý. Stojí niečo viacej ako 1 miliardu eur a keďže má európsky význam, my sa ho pokúšame zaradiť do projektov, ktoré budú financované aj z pohľadu Európskej komisie. Zatiaľ to nebolo odmietnuté a myslím si, že je to dobrá alternatíva tomu, čo chceme v tejto oblasti dosiahnuť. Ale Slovensko si musí strážiť svoje záujmy, pokiaľ ide o túto oblasť. Minister Simoniak, you're also defense minister. You're defense minister and also vice prime minister. We're now talking about strategy. I mean, gas routes and gas security or energy security is all about independence, is about sort of our relationship with Ukraine. Poland, which has very close ties to Ukraine and watches the crisis with some tension, must have an opinion on the pipeline policies of its neighbors. What's yours? Przede wszystkim przepraszam za nieobecność pani premier Ewy Kopacz, która musiała wcześniej opuścić Bratysławę. Z przyjemnością się podjąłem tego zastępstwa, bo miałem okazję już na GLOBSEC-u występować z największą sympatią, podziwem dla tej rosnącej z roku na rok imprezy. Rzeczywiście sprawy bezpieczeństwa energetycznego coraz bardziej zbliżają się do spraw obrony narodowej i być może w nieodległej przyszłości to ministrowie obrony będą się tymi kwestiami zajmowali, bo nie da się dzisiaj oddzielić spraw bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego od spraw bezpieczeństwa energetycznego i widać, jak istotnym elementem i na samej Ukrainie, i pod względem skutków dla Europy jest kryzys ukraińsko-rosyjski. To Polska, jeszcze wtedy ówczesny premier Donald Tusk podjął ideę Unii Energetycznej, chcąc widzieć w Unii Europejskiej też to miejsce, gdzie będziemy w zupełnie nowy sposób rozmawiali na tematy energetyczne. I należy wyrazić satysfakcję, że Unia Europejska podjęła te kwestie, że są one wciąż na stole debaty w Unii Europejskiej i również, że Unia Europejska się włącza w rozwiązanie tego gazowego, energetycznego aspektu kryzysu między Ukrainą i Rosją. Także potwierdzam, ministrowie obrony patrzą, gdzie są rurociągi, patrzą na to z punktu widzenia też ochrony strategicznych interesów swoich państw, bo bez niezależności energetycznej, bez dywersyfikacji dostaw trudno mówić o bezpieczeństwie własnego państwa. In terms of aiding Ukraine or not, is
Is any pipeline road around Ukraine good or bad in your opinion? Ta kwestia ma dłuższą historię niż sam, którą pan pyta, niż sam kryzys ukraińsko-rosyjski, bo przecież co jakiś czas wstrząsały Europą, przynajmniej środkowo-wschodnią. We don't have, you have to get your microphone a little bit closer to your mouth. Okay. Teraz jest This is good, yeah. Okay. For you can start again. Okay. Thank you. Kwestie związane z energetyką ukraińską mają dłuższą historię niż ostatnie 1,5 roku. Can we get a technician to fix the microphone, please? It's not working. Well, is there a hand microphone for someone? There we are. Okay. Okay. Oh, here's a hand microphone. Thank you. Okay, let's go with this hand microphone. Te problemy techniczne dały mi szansę docyzelować odpowiedź na to trudne pytanie. Dużo lepiej jednak z takim mikrofonem się występuje, więc zacznę po raz trzeci. Kwestie energetyczne tranzytu gazu przez Ukrainę mają dłuższą historię niż sam kryzys ukraińsko-rosyjski. To nawet w czasach względnie dobrych relacji między Rosją a Ukrainą był bardzo istotny czynnik, który obserwowaliśmy, i brak płatności ze strony Ukrainy za gaz, czy opóźnienia w tych płatnościach wywoływały bardzo poważne kryzysy i napięcia co do pewności dostaw tego gazu. Ostatnie lata to także są takie przedsięwzięcia jak Nord Stream, gdzie widać było, że są państwa europejskie, które widząc pewne zagrożenia w tranzycie, no, szukają własnych przedsięwzięć. Tutaj oczywiście jakiś wymiar biznesowy też był istotny, więc wydaje się, że nie mamy innego wyjścia, jak starać się wspierać Ukrainę i zmierzać do tego, żeby, to robi Komisja Europejska, wspominałem o tym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jej dostaw, ale też zrozumiałe jest, że europejscy partnerzy szukają dywersyfikacji i te różne przedsięwzięcia, interkonektory, czy takie przedsięwzięcie jak polski terminal na gaz płynny w Świnoujściu, który w tym roku będzie gotów przyjąć pierwsze statki z gazem płynnym, to są właśnie elementy takiego działania. Po to właśnie, żeby dla nikogo nie był możliwy szantaż energetyczny. Thank you very much. Still talking. General Secretary Guerilla, apologies for coming to you that late, and you now have to perform a miracle. You have the economic view of the Visegrad area. You can talk about growth and about incentives and about energy security. But I would like to ask you to give us a probably even broader picture. What's your view of the region in terms of positioning itself now in the eastern part of the European Union with a fragile neighborhood and still being economically prosperous? Is there, from your experience with all the member countries you follow so closely, any formula which could strengthen the Visegrad countries and at the same time lead to more security? Yes. Thank you. Next question. That was quick. And they're doing it. They're doing it also. That this is also more important. We have a constant dialogue, you know. I just visited some of them only very recently here in Slovakia to deliver the economic survey of Slovakia. And we've been with the Prime Minister in Prague, and we've been with Mr. Orban. And I just, let me say, there's this visible movement and improvement. How do you measure that? 20 years ago,
per capita was 65% of the average of the euro area in the Czech Republic. Today it's 80%. In the Slovak Republic, 45 to 70%. In Hungary, 45 to 60%. One third, very low from Poland, to 60% in Poland. It doubled. So this is just, one little bit, but very telling of the movement forward. You've had very important falls in unemployment and increases in employment in practically all of these countries. Most of them are now below the average or around the average of the OECD. I see, you say, what can they do? What could you collectively do? Each one of them is different. They started from different positions. They all have comparative advantages that are different. But let me try to encapsulate a little bit of these broad. First, labor force participation, because we're all suffering from the question of aging. You got to get, as they say in maritime terms, every able hand on deck. Huh? And that means increasing the participation of women and increasing the participation of older workers. Effectively, it's live longer, work longer. That also has an impact on the pension fund feasibility systems. And of course, the Roma is a problem that changes from country to country. The intensity of the Roma issue, very unique to the region, but also different from country to country. Better child care, improved childhood education. This is to allow the women to have greater participation. But also when you have greater child care, you have a much better score in PISA when they're 15-year-old, and then you have a better score when they're adults. So just the 2 years in early childhood education is an enormous launching pad for the quality of life and the capacity of the children. Greater economic incentives for continued work, because you can't just ask people to work longer, period. They have to have an incentive in the design of the pension systems. And then, of course, the people who are more difficult to reach. Second, vocational education and training. We used to say, what's the solution? Education, education, education. No longer. It's really skills, skills, skills. And skills is a combination of education, of innovation. It is about vocational training. It's about lifelong learning, where every company becomes a university. Every company becomes a school. And this requires a lot of cooperation between the governments, between the companies themselves, the trade unions, the individuals, etc. So it's really a culture that is required. Then the question of education to work transition. There are in Poland 17% of NEETs. That means young people who are neither in employment, in education, or in training. 17%. In Slovakia, they're 19%. In Hungary, 20%. And the OECD average is 15.2. Czech Republic is below 13, so they're doing a little better on this. The numbers have improved. But that means you really have a situation where, let's say, roughly 1/6 to 1/5 of the young people are not participating. So you have the women, you have the elderly people, and then 1/5 to 1/6 of the young people who could be participating are not. My apologies, Mr. Yep. Rapp. We are victims of the system, Yep. and you are re-elected already. So, Well, let me just cut then it short. allude in the last thing to the question of, you have asked everybody about the investment. Yeah. We just had our ministerial council meeting. The only thing that was investment. Every single meeting that I go to internationally, the IMF, the World Bank, the G7, the G20, the summits, it's about investment, investment, investment. We created the problem of withholding investment, but investment is not happening because there's uncertainty. Investment is not happening because we create restrictions in the sectors. For example, how are we going to get the Juncker plan going if we do not have a common market for energy or for electricity or for telecom? And then last but not least, how are we going to get investment flowing
if we make it so difficult for the banks and so difficult for the investment banks, for the pension funds, etc., to actually move the money to where it is really needed. So the question of investment is critical. And I end with one single word. I have delivered 12 economic surveys in the last 4 months to our member countries. In all of them, they had flat or falling or negative productivity. So clearly, that is a critical issue. Thank you very much. I'm not sure whether you allow me for 3 questions for the audience or whether I will not be allowed to return to this place, but I will simply take the liberty. 3 quick questions. Please, questions, no comments. You were the first to raise your hands, please. And we collect them, and then we're off, because prime ministers have to leave. Sure. Marcin Zaborowski, Polish Institute of International Affairs. I have a question to our to both our Slovak and Czech colleagues. I wanted to ask you about the Slavkov format. Whether the Slavkov format is developed as an alternative to Visegrad, and if that's the case, what is your expectation there with regard to the issues that we are discussing? Okay, thank you. And if I may, very brief question. One question. There's the next one, please. I have to be tough now, otherwise they'll be tough on me. The gentleman right in the middle there. And then we go in the back. Thank you. Petr Kolář from the Czech Republic. The question for all of you, if you could answer that. We have heard today from the British Prime Minister that if you want to be secure, we want to be prosperous. So what, from your perspective, is the most important? What is the imperative to do for our prosperity? It's good that we have an automotive industry, but don't you think that the digitalization of economy and support of research and science is the most important? Thanks. Thank you. And the last one here in the back, please. Thank you very much. Ivan Nič, Director of Institute of Research and Policy think tank here. Prime Ministers, you have a very important EU summit ahead, and 2 issues that you will address there were discussed here earlier, and that is British suggestions for EU reform and migration. Could you address those? Could you share with us what you're going to say there? Thank you very much. That will take us through another 30 minutes, but probably Prime Minister, you go first this time. Prime Minister Sobotka, please. Děkuji. K slavkovskému formátu. Pro ty z vás, kdo neví, co to je, tak je to forma určité spolupráce mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem. Ten slavkovský formát v žádném případě není konkurence Visegradu, ani mu konkurovat nemůže, protože Visegrad to je skutečně regionální uskupení, které má obrovskou frekvenci kontaktů na velkém množství pater. Dneska bilancovalo slovenské předsednictví, tuším, že to bylo nějakých 130-140 mítinků, které organizovalo slovenské předsednictví v rámci vedení Visegrádské skupiny. Slavkovský formát je spíše regionální přeshraniční spolupráce a skutečně nejde o to konkurovat Visegradu. Česká republika teď od července bude předsednickou zemí Visegrádské skupiny a máme zájem na tom, aby Visegrád byl nadále ambiciózní, dynamický, tak jako během slovenského předsednictví, aby byl i nadále významnou vlivovou skupinou a zájmovou skupinou v rámci Evropské unie a evropské integrace. Takže nejde o konkurenci, jde spíše o to, že vnímáme Rakousko jako naše a chceme s Rakouskem mluvit na širší spektrum témat. Pokud je o otázku té konkurenceschopnosti, já jsem rád, že ten dotaz tady zazněl, protože já to vidím pro Českou republiku jako největší výzvu. Jde o to, jak ve skutečnosti budeme modernizovat náš průmysl. My dneska máme silný průmysl, silnou složku automobilového průmyslu, ale teď jde o to, jak dokážeme ten průmysl digitalizovat. To znamená, jak zachytíme ty nové technologické trendy, jestli je vůbec zachytíme. To je první věc. Druhá věc, my jsme nainvestovali velké peníze, veřejné peníze do nové vědecké infrastruktury v České republice. Využili jsme na to evropské fondy, máme víc než 40 nových vědecko-výzkumných center, které jsou nové kapacity a teď jde o to, abychom je propojili s průmyslem. Právě aby ty investice výzkumu a inovací z veřejného sektoru na sebe navázali soukromý kapitál, abychom propojili
infrastrukturu, vědeckou infrastrukturu s průmyslem a přispělo to celé k tomu, aby ten průmysl zachytil nové technologické trendy, včetně digitalizace. A úplně poslední poznámka k té konkurenceschopnosti. Já si myslím, že druhá velká výzva je kombinace změny ve vzdělávání a demografického vývoje. Tak, jak česká ekonomika roste, tak bude mít v příštích letech velkou nasávací schopnost z hlediska nových pracovních sil. My ty nové pracovní síly pravděpodobně nenajdeme všechny jenom na domácím trhu, čili je to výzva z hlediska vzdělanostní struktury a právě o něch znalostí a dovedností, které budou použitelné i pro potřeby průmyslu, ale moderního průmyslu. A za druhé je to otázka imigrační politiky, která bude řešit problémy nedostatku pracovních sil, ale současně nebude vytvářet nové sociální, politické, bezpečnostní a náboženské problémy ve struktuře naší společnosti. To znamená řízená imigrace, ale zaměřená na lidi, kteří mohou v naší zemi najít nový domov, nová pracovní místa, ale budou pocházet ze zemí, které jsou nám kulturně a nábožensky blízké. Thank you. Prime Minister Orban, probably you want to take the floor next and focus on migration and Brexit and the question of the ever deeper union. First of all, just back to the question of prosperity. I think the main precondition to any prosperity in the future in Europe is the stability of leadership. So the leadership issue is the most important issue now. And we have some cultural difficulties here in Europe. Because political leadership concept is not apt. It's not suitable to what we need exactly. We were educated in the last 1 or 2 decades that leadership means institutions. So therefore the culture of European Union on leadership is institutional leadership. So what is the job in this concept of a leader? The job of the leader in that concept is to manage well-working institutions, because institutions will finally help you out and modernize your society. The problem is that it's probably true when everything is going well. But when we are in trouble, institutions are not able to help. So you need personal leadership. And personal leadership is not respected at all in the European Union. It is rather considered as a danger. So now we have to change our concept on leadership and stabilize strong leaders all over in Europe. Otherwise, we cannot find answers to the questions which are related to prosperity. Security, migrants, innovation, education, aging society all need states and leadership programs. So all major challenges can be answered only if you have strong leadership, even personal one, and that leadership could be stable. So therefore, political stability of the leadership is the key to the prosperity in Europe in the future. That's my understanding. Anyway, migrants. I just had a chance to have a press conference this morning already on that subject, and I confessed that I belong to a political school which followed the following track. So when something looks too complicated, go back to the basic questions. And now the whole migrant issue is getting more and more and more complicated. Moral issues, economic issues, demographical issues, security issues, so it's almost impossible to treat it. So therefore, our approach is to go back to the basic. And what is the basic? The basic is that each nation is defined by whatever kind of illegal crossing of the border is a crime. Defend the border. And if you are the member of European Union, especially the Schengen area, you have a compulsory to defend your national border, which is the European border, to stop them. Everybody who would like to cross your border illegal way, stop them and defend the border to defend your community and to defend Europe. That's our answer to the question. You don't think defending the border by building a fence or a wall would be a decision of the European Union, or can that done? No. It's a national compulsory. So to defend the borders inside the European Union, especially the Schengen outside border, is a national compulsory. It's a national obligation. It's not a common job. It's your job because you are a state. That belongs to the definition of the state. So therefore you have to do it. In which way, how to do it? That's a very difficult but technical issue. The main issue is that it's your obligation to maintain your border control and defend your border. Prime Minister Fico, you share this? And you can't wait for the European solution. Probably it could help you,
Probably they will send some money, rather not anyway. But finally, as a state, you have to keep your border, and that's a compulsory. So I don't believe a European solution. But Schengen doesn't allow for those national solutions. If we are able to find a European solution, that would be fine in the future. But now, tomorrow morning, we have to fix the border. So that's, the very basic point, and we have to go back. All the questions are important. Moral and human issue are basically a technical issue compared to the main issue, that it's an obligation of the state to maintain the border security. Prime Minister Fico. Pokiaľ ide o šengenskú hranicu, ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedal teraz maďarský premiér, pretože Slovensko je napríklad krajina, ktorá zabezpečuje 98 kilometrov šengenskej hranice s Ukrajinou a musíme chrániť šengenský priestor pred nelegálnou migráciou, čo je normálne, preto táto myšlienka nám nie je až taká vzdialená. Ja by som rád 2-3 slová k otázke našej bezpečnosti, pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu bezpečnosť Slovenska. My si myslíme, že tento priestor je predovšetkým v Európskej únii a to, čo niekoľko mesiacov hovorí britský premiér David Cameron, je veľká príležitosť pre Európsku úniu. Pretože ak dnes je tu záujem reformovať Európsku úniu smerom k vyššej konkurencieschopnosti tohto regiónu, my to chceme podporiť. My sa nechceme postaviť k návrhom Veľkej Británie chrbtom, že nás to jednoducho nezaujíma. Buďme k sebe trošku úprimní. My sme prijali Lisabonskú stratégiu a táto Lisabonská stratégia hovorila, že v roku 2010 má byť Európska únia najkonkurencieschopnejší región v celom svete. Ale my sme v roku 2010 zistili, že nás veľa regiónov predbehlo. Tak sme takto požúchali tú stratégiu a hodili sme ju do koša a vymysleli sme novú stratégiu Európa 2020, ktorá má takisto veľmi ambiciózne ciele. Čiže reformný proces, ktorý chce naštartovať britský premiér a ktorý možno je aj risky biznis, pretože hovoríme o referende, ktoré bude v roku 2016 alebo 2017, pre Európu môže byť naozaj veľmi dobrý. Ani my nesúhlasíme so zneužívaním sociálnych systémov v rámci tzv. Sociálnej turistiky. Aj my si myslíme, že sú niektoré národné prvky, ktoré by mali byť silnejšie, ako sú prvky európske. Uvediem príklad. Energetický mix. My nechceme, ani Česká republika nechce, aby nám niekto hovoril, ako má vyzerať náš energetický mix. Chceme si sami o ňom rozhodovať. Chceme mať vlastné regulačné orgány. Takže vidím tú bezpečnosť v Európskej únii a mimoriadne vnímam tú šancu, ktorú dnes David Cameron prezentuje ako nejaké 4 základné východiska reformy Európskej únie. A ešte poznámka jedna k migrácii. My sme mali dnes V4 zasadnutie a prijali sme spoločné stanovisko. Toto spoločné stanovisko vychádza z presvedčenia, že Európska komisia nemôže navrhovať právne predpisy, ktoré nerešpektujú rozhodnutie lídrov. Ak Európska rada, ktorá pozostáva z premiérov a prezidentov, ako najvýznamnejší orgán povie, že pomoc migrantom alebo riešenie otázky migrantov má byť na dobrovoľnej báze, nemôže prísť komisia s návrhom, na základe ktorého majú existovať povinné kvóty voči členským štátom. Toto principiálne odmietame. Myslíme si naopak, že na báze solidarity a dobrovoľnosti vieme byť dokonca efektívnejší a lepší vo vzťahu k tomuto problému, ako keď to urobíme na princípe povinných kvót. Slovensko okrem toho ešte zdôrazňuje, že väčšiu pozornosť treba venovať územiam, kde tento problém vznikol. Ja teraz nechcem hovoriť o zodpovednosti za Líbiu. Líbia dnes ako štát neexistuje. Buďme úprimní. Sú tam dve vlády, je tam obrovské množstvo terorizmu a za to ale niekto nesie zodpovednosť a my sa to bojíme dnes hovoriť, že kto je zodpovedný za stav v Líbii. My sa bojíme hovoriť o tom, kto je zodpovedný za stav v Iraku. Irak ako štát neexistuje a my dnes musíme znášať nejaké riziká, ktoré sú s tým jednoducho spojené. Čiže ak cítime, že Líbia je územie, z ktorého najviac odchádza ľudí smerom do Európy, no tak poďme najskôr hľadať riešenie v Líbii. Skúsme postaviť vládu. Skúsme tam urobiť bezpečné zóny pre ľudí, ktorí odtiaľ odchádzajú. Čiže my by sme chceli prispieť predovšetkým priamo do území, kde vzniká tento problém. Ale odmietame politiku povinných kvót. Je to spoločná pozícia krajín V4. S touto pozíciou pôjdeme na rokovanie Európskej rady.
Myslím si, že dnes už táto téma je silnejšia, ako bola pred niekoľkými týždňami a zdá sa, že tu je väčšina členských štátov Európskej únie, ktoré budú mať s týmito kvótami. Ale migrácia je téma, ktorou sa dnes V4 mimoriadne intenzívne zaoberá. Ja chcem ešte vysloviť do určitej miery aj rešpekt vo vzťahu k Maďarsku, pretože o tom napríklad nehovoríme, že do Maďarska prišlo viacej migrantov ako do Grécka alebo do Talianska. A neboli o tom žiadne samity mimoriadne, nikto nič nežiadal. A zrazu, keď tí migranti prichádzajú do Talianska alebo do Grécka, dokonca v menšom počte ako do Maďarska, tak je z toho celosvetový problém. Maďarsko sa snaží na tento problém reagovať samostatne, vyvoláva to rešpekt a ja si myslím, že je potrebné do všetkých dokumentov, ak sa budeme baviť o migrácii v najbližšom období popri Grécku a Taliansku, hovoriť veľmi vážne aj o situácii, ktorá vznikla v Maďarsku. Mr. Minister Simoniak, since this seems to be Visegrad's position, this is what you share? Bardzo krótko, kilka słów na temat tych dylematów rozwojowych, które się pojawiły w pytaniu, do których się wszyscy odnosili. Oczywiście w Polsce też taka dyskusja się toczy. Polska przeszła przez kryzys gospodarczy cały czas na plusie, nie popadając w recesję i takie dźwignie rozwoju, trochę upraszczając, widzimy w dwóch elementach, to znaczy we wciąż rosnącym eksporcie i w środkach unijnych. Uważamy, że ta nadchodząca perspektywa unijna powinna pozwolić nam przestawić gospodarkę na gospodarkę opartą na wiedzy, ponieważ może to być ostatnia taka perspektywa unijna, która tego rodzaju dodatkowe środki nam zapewni, więc tutaj w podobnym duchu jak premier Czech mogę powiedzieć o inwestowaniu w innowacyjne ośrodki, w wiązaniu nauki z przemysłem i szukaniu takich rozwiązań, które uniezależnią nas od takich bieżących wahań koniunkturalnych. Oczywiście mamy podobne problemy i podobną strukturę, może ze znacznie większym udziałem rolnictwa, jeśli chodzi o nasz eksport. Jesteśmy tutaj potentatem w eksporcie artykułów spożywczych, ale i przemysł motoryzacyjny, może nie jeśli chodzi o produkcję samych samochodów, ale częściej to też jest ogromna gałąź. Jeśli chodzi o kwestię, z czym pojedziemy na przyszłotygodniowe spotkanie Rady Europejskiej, to potwierdzam zadowolenie z dzisiejszego spotkania, bo wzmocniliśmy swoją siłę działając wspólnie i myślę, że też rozmowy z prezydentem Francji w różnych kwestiach wzmocniły grupę wyszehradzką. Tych problemów na stole jest bardzo dużo. Początkowo ten szczyt Rady Europejskiej za tydzień miał być poświęcony wyłącznie sprawom wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. I ja pamiętam taki szczyt w grudniu 2013 roku też miał być poświęcony tym tematom i pojawiły się zupełnie inne kryzysowe i tak też będzie i tym razem, bo to wspominana Grecja, Wielka Brytania, inne kwestie, uchodźcy na pewno zdominują dyskusję za tydzień, ale reasumując, z satysfakcją notowuję, że Wyszehrad jest silny i Wyszehrad pójdzie razem na ten szczyt za tydzień. Thank you, Secretary Simoniak. I think this will call for two very exciting summits next week, on Monday and Thursday. You set the scene, at least for the Thursday one, which I think will be confrontational on this issue, but thanks for being so outspoken. Apologies to the General Secretary for not getting in more with his recommendations, but I think your point was made. Thank you for taking the time, and my apologies to you that we didn't have more time for questions. Have a good evening. And a housekeeping note, the buses leave at 5:30 downstairs for dinner.